Indonesia and Esports World Cup Call of Duty Warzone. They also secured the second place finishes in the Mobile Legends Bang Bang, the Mid-Season Cup 2024 Esports World Cup. Esports World Cup, I have a question. Esports World Cup featuring Rocket League and Esports World Cup Tekken 8. The organization's stellar results here in Riyadh were more than enough to secure them the first place to finish in the EWC 2024 Club Championship points. Now, in 2025, Team Falcons are currently holding 7. We can't really judge Vision System all that too early, right? Because these hot drops can be absolutely deadly sometimes. Once again, luck comes into play. You never know what sort of a weapon you're going to be finding out there. And unfortunately for them, luck just wasn't on their side early game in Bermuda. Yeah, could be on our side though. Sometimes we say something and it just happens. That's all the time. Yeah, it sounds scripted, but I promise you, we did not plan this at all. Hyung actually gets knocked down by Peter. A far Vitality now being caught in the crossfire. Team Falcons on the tail. I do wonder how this is going to turn out, right? Especially with Peter, he's going to be forcing the rest of Vitality away. They will escape the Falcons. And for now, Diggs out in the air, but no follow-up shots, so Falcons only find one. Yeah, well played by Vitality. So if anyone is wondering, like, Vitality, where did they come from? If you know of a squad that used to be known as the Falcon Hunters, Bigatron Esports, they are the brand that was acquired. Vitality, they have got what it takes to really wreck some of the hopes of these other squads out there. But early game, being caught in a tussles, not faring them all that too well. Thankfully, they had their jump pad in hand, managed to quickly reposition Booga and squad now. Core Memory continuing their prowl, compound to compound, looking for those vending machines because you know you want those helmets, you want those level 3 quests out there as well. Yeah, get the revive if there is a need for that. We see Oscar equipped by Cougar. A good time to talk about the very recent update, July 1st. Bye-bye Tatsuya. Good riddance. To a certain degree, I know the whole world hated Tatsuya. Well, not the whole world, but most people didn't like how the direction that Tatsuya is heading towards. We get Oscar back. We get some decent buffs, you know. Skylar, Homer, Cassie got buff. So just be excited every single time. But here it is, Falcons catching up to Vitality and finds 2 more bodies to add onto the list. Yeah, absolutely. And this is the kind of pacing you gotta fear if you're the opponents of Falcons. You don't want to be coming across a squad that is desperate to go back-to-back in terms of championship. They are, once again, the champions of Free Fire at EWC 24. They want to pull in 25 as well to their side. And obviously, Club Championship is waiting for the Grand Coacher. Flies away, Peter has got the right gun and knocks him out of the air, putting Vitality down onto the ground. One final survivor quest. Oh! That was the last guy. Goes out as well. Bye-bye, Vitality. Too early. Really too early. So far, the points have been skewed towards 2 Thai teams, Core Memory and Team Falcons. We saw the earlier video talking that On Fire is the only quote-unquote survivor from last year, but we also saw Peter, right? And it's time to do Peter justice because he also won with the team. And it's good to see that Peter is still got it. Now, we know Kosku is behind the scenes as the analyst, and you know, one more departure is definitely a bit heartbreaking, but another fight breaks out. A couple of Riptide Rhythms right towards Alpha 34, and Liz has no chance. Yeah, not even the time turner could save this guy, Liz. They pulled out the time turner right over the jump pad. Brilliant in terms of execution, but unfortunately, as they try to fly away, Esports just way too good with those long shots, especially when you've got this one the kid Rasia on your squad. VSK in hand, he's playing on meta right now, walking in with the Skylar. Riptide Rhythm on the buff, but here comes RedHawks, and they are looking for the birds in the sky. Falcons dropping Kororo. The rest of their players a little bit too far away for the hunt, but RedHawks with 3 eliminations already. I think they're off to a fantastic start. We know the psychology behind fear, and most people fear the unknown, and I think RedHawks are the unknown right now. This Bangladeshi team out of nowhere, no one really knows who they are and what they can bring. Taking 3 points for themselves at the very start, and I think when you play with this mindset that no one knows who you are and you really got nothing to lose, maybe that's the motivation that RedHawk needs to push it further. Evil's Divine now arriving at Factory, and then other occupants, if called. Hello.
Kanka ke bane. Pani sotte. Ko. Allah bana arabu bir buta darbo. Ki banai. Hey, তো দেখলাম আজকে বিছান রইছে If core memory, if Alpha 34 basically scattered around his compound, Evos are not making entry just yet, but I think holding this perimeter is perfect. Yeah, absolutely, man. And of course, you've got Liu here as well. Alpha 34 managing to get away from harm's way just moments ago, but perhaps out of the pan, straight into the fire. They've got a good wall now, blocking off the vision of core memory from spotting them out in the open. But the question is, does somebody rotate behind them? And as I asked that question, taking very much production. You've got RedHawks heading straight in towards factory as well. This is really dangerous. Alpha, they need to quickly reposition if they want to live another circle. The question is, where is this next circle going to bring us from? I hope we go towards factory. That would be crazy. That would be a deviation that you don't see often. But I think we might be heading towards factory, right? We saw the arc. Our scanning shipyard as the circle closes in towards factory. And Falcons is playing a game of revival outside the circle. Now, this zone is not going to hurt you all that too much for the time being. They're looking for those coin machines. They're looking for the extra cash in their pockets to get those upgrades before getting involved in yet another tussle. And obviously, with all of these coins, purchasing a jump pad, going in for the very quick reposition is not going to be too difficult at all for Falcons. The veterans playing is really smart. Absolutely. Even in the bigger scheme of things, there's a couple of teams that like to play slow, right? Yeah. We heard earlier on when Carol was doing the team introduction, she said the boogeyman of the final circle, Fluxo. We see them on the map right now. They're coming in from the southern side towards Mars Electric. They're going to run into RedHawks if they continue their trajectory. But RedHawks also understand that they cannot hang around Mars Electric for too long, so they are going to make that rotation towards the western side. A fantastic read of the circle by both RedHawks and Fluxo. And RedHawks trying to flank around towards the southern side as well. Spotting out Team Fluxo makes the right decision to back away, because out in the open, it's not like they can't take a fight, but you're going to be using a lot of your resources, losing a lot of your glue walls, medkits, just absorbing those shots. That's not a fight you want to take. Very smart play from the Bangladeshi squad. Now, we even see them use another binoculars to scan the same area that they came from. And core memory, they just got spotted out. Shots were fired, and this could cascade into a full-blown fight between at least 5 different squads at factory. AGAL, one of the returning squads as well. Hailing from Thailand, we want to see more from them. And obviously, the bigger question is whether or not Dew is going to be in his top performance today. Because we've seen time and time again, whenever Dew is not hitting those long shots, just right, the biggest heartbreak, and still stuck around. To think Otten came close to a world championship title 2-3 years ago, and then he never got the same achievement after that. Something so rare, man. The portal goal being used after so many seasons. That's an expensive investment, but it did put core memory in a decent position. Yeah. But I do fear if this circle closes down to the southern side, core memory are going to have to jump. I think this is a brilliant play from core memory, using the portal goal to get on top of the silo. They've got that bird's eye vision. They've got the long range to get on top of the silo. They've got that bird's eye vision. They've got the long range. Little bit AGAL as they rotate around. The bigger question is, will they be able to find the players of hot shots before they find them? Because
this next circle is going to be really important. It's quite a number of teams are betting on the fact that it's going to be a factory, and that is where we go. So AGAL's most definitely going to be pulled straight towards the team Hotshots, and this is just not good for business. Fluxo on the way into that circle as well. There's a potential three-way outside the circle because neither one of these three squads can sneak in towards the next zone undetected. This is such a Fluxo thing to do, right? Playing it slow. We know that they like Mars Electric, and there's a good chance that that's where they're looking to take over. But with this circle moving closer to the western side of the map, I think Fluxo might just think about booking it straight into Evo's Divine and the RedHawks and maybe giving AGAL a free pass towards Pochino where they will meet up with Hotshot. Finally, the southern side of Clock Tower is where Team Falcons have perched their birds for now. Rain Gaming, a team that we haven't highlighted all that much just yet. Qualifying in here from this fourth spot out of Brazil. Built for the big stage for sure, despite being overshadowed by Fluxo pretty much all the time. This is a squad that has got consistency built into them. We want to see a little bit out of that as well. Recent top 6 in the global finish as well. So this is a team that brings in a lot of promise to the ZWC stage. You see the airdrop collected by Team Falcons, so they were able to finally take their time and get ready for the end game, right? That's a big play there. It's incredible. The fact that they were able to really read the situation right, understanding that most teams are going to head for the circle and Fluxo likes to play south side. Yeah. Falcons got the entire north arsenal to themselves, and now they are ready to begin a potential siege into factory. But I think the smarter way is to wait for Alpha 34 or Evo's Divine to start an engagement. Yeah, and you know we are on standby for some pandemonium. 12 minutes in, 10 squads still alive and kicking. Each and every single squad stacked with players. 40 players out there on the battlefield right now. And this circle is going to get a tad bit too tight in a couple of seconds. This does not look good for some of them who are outside of factory, baby. And I can't believe AGAL ran into Fluxo. MT7 needs to go, but at least they found Horace Deal with the backup of the rest of his team, and the play zone knocking down MT7. Fluxo down to just Bobs against the might of AGAL. This could be his final resting spot on Bermuda. Bobs has nowhere to go, takes the launchpad, wants to escape, but Cypher says no. Fluxo are out. As anticipated, they bump into each other on the way towards factory, and Fluxo, unfortunate in the first bout, the first engagement they get into, they walk away with just 1 point on their side. But of course, they've managed to take away a player from the side of AGAL. Perhaps that will punish them a little bit later on. Virtus Pro circling on in. Hot shot. Can't get the job done just yet. And Great Gaming showing them exactly how to get the job done. Action stealing away Diamond from their hands. Great Gaming a tad bit annoyed, but they will go all out to shut down Hot Shots as well, who have not gotten into the factory compound just yet. Virtus Pro, a desperate move to beeline into factory, did not pay off at all. Completely sandwiched by 2 different squads. And because of that hot shot, they now get some room to breathe. They have ended up alerting Pain Gaming of their position, but it is still a far gap to close. We see, even on the kill feed, RedHawks, they are starting to make their presence known. Okay, Exposy now needs to start to move. He's got the VSK in hand. Good rate of fire off of that sniper. But the question is, if you bump into too many players, what can you do? RedHawks took out AGAL. That is impressive. Very. And here comes the siege. Next on the list going to be Evo's Divine. Not an easy one, but Flicker needs a smile on his face. They're feeling really confident about this. Yeah, man, this is not the kind of zone you want to be flirting Hello, with. hello. And RedHawks circling on in. And this time it's going to be up against Esports. That's But it, they look. from afar. Rasya wants a piece of this, and he finds Scooters. Coach Hill with the God Mate. Ray with the M590 looking for one for himself as well. They won't find the glue walls first. And quickly repositioning. Smart play out of the Indonesians. Flicker, the final one standing here for the side of RedHawks. Impressive. This perfect frag from Kochu to set the team up for success. RedHawks run. Guys, And more game charge one me. ends right here. Virtus Pro also out of the equation. বন্ধ হয়ে যেতে পারে Now we're কিছুক্ষণের down to মধ্যে 6 teams. Evo's Divine now having to come into factory for the perimeter. They gotta deal with Falcons. Yeah, as expected, back-to-back eliminations here, just way too crowded. But surprisingly, the action hasn't gotten out of hand just yet. And look at Falcons, man, from being close
close to wiped out. They are now one of the top 6 squads, and they are all geared up for victory here. Peter and squad, they've got the loot needed, they've got the weapons needed as well to find dominance in this final circle. See exactly how they circle around as Core Memory Esports needs to now get out of this factory. That silo play early on is paying off. They get such a good position with eliminating Hotshot Esports in the process. And we see now the battlefield is starting to light up. Team Falcons making the presence known, taking out the members of Pain Gaming and Alpha 34. The Brazilians completely vanquished. Yes, 6 eliminations, make that 8 now on the side of Falcons. Core Memory Esports circles around, looking for a victim. They will find nothing except an empty part of this circle. Great position to hold on to. Falcons up against EVOS on the other hand. From the wall, those FGL shots are going to find a connection, but for the time being, there's a little bit of a peace treaty between the two. Core Memory is just going to let this play out on the northern side. There's nothing that they need to worry about except for a moving circle, which they will start to lead into. But for EVOS Divine, making it past this wall is going to be a mountainous task with Falcons guarding it. Oh, fantastic is the circle now, looking for the reposition. 8 squads left in here, all from Southeast. One from Indonesia, who walks away with the very first booyah of the day. Kororo has got the weapon of doom, the M79, grenade launcher in hand, trying to lob those snakes over the wall. মাংসটা কমাইছে মাংস দিয়ে দিছি বুঝলেন আর ফুটে খাওয়াই
Raw, and now Esports Divine, they sort of know where Falcons are coming from. Rastia is going to be the key. First time the Valiant Dash making its appearance here at EWC, and it's such a solid play as well from the side of EVOS. On fire, has got the weapon of doom. M590 in hand, aimbot, looking for one, but all he finds is the floor. Shield finds the back of a player from the side of Falcons. Peter hanging on for his dear life alongside On Fire, and Falcons from champions of the previous year, EWC 24, to champions of Bermuda as we open up Free Fire at EWC 25. Just like what most people would expect, Team Falcons once more rings in the first ever opening win, setting another benchmark for the Free Fire EWC 25. But I gotta say, this final circle brings back so many core memories from last year. Esports Divine once more came close, but the kryptonite have always been the Falcons. Your number 1 and number 2 squads from EWC 24 appearing in the final circle of the very first opener match. Dude, it seems like we scripted this. It cannot get any better than this, Husky. There's no way that we could write a script that is as good as this. But it really sets the precedence for the rest of the team. And even when we look at some of the competitors that were knocked out early on, I gotta say, teams like RedHawks also made a splash. Hotshot Esports also made an impact by strengthening teams like Virtus Pro as we approach the end game. I think if you're Esports Divine, there's nothing to be disappointed about that round 1. Rastia put up a hell of a show. But at the end of the day, when you're up against Falcons, you have to be at 101%. And RedHawks managing to shut down AGL as they were desperately trying to get in towards the factory compound. That was perfect. We wanted to see more from the squad out of Bangladesh, and we get to see exactly what they're worth. RedHawks definitely in the top half of our leaderboard, as we're going to spot it in a little bit. But this was a phenomenal start of the day. We're going to be taking a quick short break, guys. When we come back, it's game number 2 at Purgatory, baby. Triple kill.รอดูกูหน่อยหน้ากูเต็มเลยมึงรีบได้ปะได้อยู่4 นาทีจ่อยวอลได้ปะก็ระเบิดขวานึงข้างในเนี่ยชิดกูมีออสการ์ด้วยขวาเนี่ยกูมีเหมือนกันที่2นัดหรอขวาเนี่ยตัวเดียวเด่นกดตัวนี้ไว้อาร์โก้เฮียโดนแล้วสวยแต่ได้บ้านกูหน่อยปีเตอร์กูหน่อยเดี๋ยวกูแล้วก็เด่น
The calm before the storm as we see Falcons' points of view before they secure the first ever booyah here at Free Fire at EWC 25. And one of the storylines for the team going into EWC was the fact that there was a lot of uncertainty. The roster had changed vastly. We only had On Fire left. And so people questioned whether Falcons were going to be able to bring it back. And I mean, I think this is enough proof in the pudding, gentlemen. Yeah, I mean, definitely. We were not expecting Peter to go back. Thus, like, it's only On Fire that we only saw in that video. But Peter finally showed up. Finally, like, really ramped up the game of Team Falcons, and this is the result. I think for the most part of it, at least we see that On Fire, as soon as they got that initial pick, I wish we had like an English Thai member a part of our group, because then we can understand what's going on with the comms. We saw them take it really slow, but that sudden pick onto Aim God just opens a lot of opportunity for the team to start flooding on in. Well, I felt them like really energetic, right? So I think it was like good words, maybe, but I would like to know too. Absolutely. Now here's the match rankings for our previous matchup. Team Falcons sitting on the top of the nest because we did have the Falcons nest here in Riyadh, and already off to a great start. First game of the day, first on top of the leaderboard, securing a whopping number of points. Some other teams, though, not so great performances. I know, Raja, we had a quick discussion during that break just now. The Brazilian team's looking a little bit slow today. Yeah, I think it's because the AJ team, the teams from Asia, they normally are more aggressive, and I think Fluxo is feeling something now that they just got wiped out really fast. So I think they need to improve more the game, like be more aggressive maybe, because as I'm saying, like right now, Thai teams and Indonesian teams, they are really fast. Like they wiped every squad like really fast, and I couldn't even like blink my eyes, and then everything just it's done. It's done. Yeah, right. Yeah. Gideon, you mentioned to us just now on the panel during that break, lots of active skills being utilized this match. Yes, no. Again, after we saw the initial patch come on through, we're thinking that maybe Tatsuya is just, dead in the water, right? Is there any use for him still, especially unless, you are guaranteed to almost secure a kill? You must always go in as two. You must always look to try and find these eliminations fast and then start kind of snowballing out of control. But now I feel like the game has taken a more tactical approach, right? Great utilization of Oscar, and not to forget, of course, you got to pair it up. Those Riptide rhythms still as deadly as ever to open those holes. Yeah, definitely. I mean, if you have a great sniper, the Skylar, the Riptide rhythm, that is a must. Now, the Oscar, though, probably is because of the 1st of July changes for Tatsuya, so we barely see Tatsuya being used. Oscar, that's a great play. It was pointed out by the caster earlier how they managed to use that in perfection. And as you mentioned, Raja, I mean, as quickly as that, they managed to eliminate a squad. Yeah, and then Neptune. I think you put EVOS as one of your top picks, right? Mm-hmm. Okay, why did EVOS really fall short in that matchup? Because they looked really good in the initial fight. It was just that last closing battle with Falcons. Like, where did they kind of fall short here? Was it positioning? Was it a weapon disadvantage? Like, what really held them back here? I think they're trying to keep distance because Rasia, the sniper of the team, usually it's a 3-1 split for them. প্রেশার প্রত্যেকেই তাদের হাতে ডিভাইস তুলে নিয়েছে এবং সেকেন্ড ম্যাচের জন্য পুরো ক্যালকুলেশন বসে দিচ্ছে ইনিশিয়েট হয় এবং ইম্পর্টেন্ট হয় প্লিজ ভাই ইয়েস। আর যদি আমি এখন বাকি সবগুলো টিমের চেহারা যদি দেখি, তাহলে তারা সবাই মোটামুটি এখন নিশ্চিত যে নেক্সট ম্যাচে তাদের ভালো করা লাগবে। সব এই লেভেলে মেন্টালিটি আমি দেখতে পাচ্ছি যে তারা চাচ্ছে না যে গেল ম্যাচে যেরকম সিনারিও হয়েছে সেরকম সিনারিওতে রিপিট হোক এই ম্যাচে। তারা চাচ্ছে আরো একটু ভালো পয়েন্ট তুলে নিতে। আই হোপ সবাই খুব টিম টাইম হলো এন্ড সবাই এক্সাইটেড হচ্ছে। আমরা আর এসকে দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে ফিরে। ওয়াও, দ্যাটস মানে দেখে মনে হচ্ছে তারা হ্যাপি এখন। তারা ফার্স্ট ম্যাচে যেটা গিয়েছে তারা স্যাটিসফাইড। আই হোপ আমিও স্যাটিসফাইড। যদি তোমরা ফিল করো যে পয়েন্ট টেবিলে এত প্লেস তো এত বেশি পয়েন্ট আসেনি, বাট এই তোমাদেরকে বোঝা লাগবে তাদের ফার্স্ট ম্যাচ ছিল এটা। তারা জাস্ট ম্যাচটা চেষ্টা করছে, বাকি টিমগুলো কিরকম খেলছে সেটা বোঝার চেষ্টা করছে, দেন এক্সিকিউট করবে লাস্ট ম্যাচে। তাদের খেলার স্টাইলটা কিন্তু আমরা এরকম দেখেছিলাম ফার্স্ট 1-2 ম্যাচ তারা স্টাডি করে সবগুলো টিমকে, দেন হচ্ছে এক্সিকিউট করে কিরকম তাদের গেম প্ল্যানটা হবে।
সো আই হোপ নেক্সট ম্যাচটাও তার পুরোটা আমি 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 ভাবছি কি জানো, আমার যেটা মনে হচ্ছে এই পুরোটার ম্যাপে হচ্ছে কি আরএসকে স্টাডি করবে, শুধুমাত্র গেম প্লের দিকে ফোকাস করবে না, ম্যাপ স্টাডি করবে, টিম স্টাডি করবে, কোন টিম কিরকম খেলছে না খেলছে সেটা বোঝার চেষ্টা করবে। এক্স্যাক্টলি। এন্ড খানিকক্ষণ আগেই দেখতে পেলাম কুট্টুস নিজাত ফিকার এন্ড সাইদ চারজন বেশ আনন্দের সাথেই বসে আছে। Yeah. প্রথম ম্যাচ শেষ করে তাদের মধ্যে উল্লাসটা তো খানিকটা লক্ষ্য করলাম। বাট এটা যে একটা বুঝাতে কনভার্ট করতে হবে সেটারই অপেক্ষায় আছে তাদের ফ্যান বেস, পুরো দেশ, পুরো অডিয়েন্স, পুরো জাতি। এন্ড আমার মনে হয় একই সাথে সাথে হট শট যারাও খানিকক্ষণ আগে তাদেরকেও দেখলাম একটা প্রকারের মাঝেই সেকেন্ড ম্যাচ। ইলিশিয়াস ভাই আমরা খুব দ্রুত চলে যাবো মনে হয় সেকেন্ড ম্যাচে, এবং সেকেন্ড ম্যাচ ইটস আ পার্গেটরি ফার্স্ট অ্যাগেইন। সকল ওয়েলকাম জানাতে চাই স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 এর এই মহামঞ্চে। আর যারা স্টিমে আছো কিন্তু স্টিমে এখনো শেয়ার করছো না, স্টিমে লাইক দিচ্ছ না, আর সেখানে চিল্লাচ্ছ না, হোয়াট আর ইউ ডুইং বাডি? এত দীর্ঘ অপেক্ষার পরে অসাম লেভেলের স্টেজে আজকে রয়েছে, বাংলাদেশ রয়েছে, সেখানে যদি লাইভ স্ট্রিমটা ফাটাফাটি লেভেলে পৌঁছায় না পৌঁছায় তাহলে হবে না। আমাদের দরকার লাইভ স্ট্রিমটাকে আর একটু উপরে নিয়ে যাওয়ার। তো লেটস সি। আর এই ম্যাচে আজকের জন্য আমরা একটা স্লোগান গাইতে থাকবো যতক্ষণ ম্যাচ শেষ হচ্ছে। ল্যান্ডিং স্পট হয়তো বা ফেভারে যাচ্ছে সবগুলো টিমের, পারফেক্ট স্পটে ল্যান্ডিং করতে পারছে, যেরকম প্লেন পাথ নিয়ে আমরা ডিসকাস করছিলাম সেরকম প্লেন পাথ আশা করি হয়নি। একেবারেই কোনো ভিন্নতা লক্ষ্য করিনি এবং কোনো প্রকার হয়তো বা সারপ্রাইজ টিমটা পাইনি, এবং লিমিটকে মাত্র ল্যান্ডিং করতে দেখলাম। একেবারেই নাম্বার মিলে এই ল্যান্ডিংটা একাকিত্ব পুরোই, এবং চারটি প্লেয়ারের মধ্যে ল্যান্ডিংটা করেই লিমিট তিনি তার লুটের দিকে ফোকাস করেছেন। এবং একই সাথে যদি আমরা কথা বলতে চাই সেই মুহূর্তে সেন্ট্রাল পুরোটা দখলে রয়েছে পাকিস্তানি টিম টিম হট শটসের দখলে। এন্ড এটা ভেরি ন্যাচারাল যে ফ্যালকন ভার্সেস দা হট শট যদি হয়ে যায় তবে সেইখানে ডমিনেশনের সুযোগ দুটি টিমের কাছে আছে, বাট কারা করবে? বাট টিম আরএইচ কে একেবারে হাইপিং একটা প্লেস ব্রাজিলিয়াতে ল্যান্ডিং করেছে। বেশ চমৎকার একটা ডিসিশন নেওয়া, খুব ভয়ঙ্কর একটা ডিসিশন নেওয়া অলসো। বাট ফাইট শুরু হয়েছে। আলফা 34 প্রথম প্লেয়ার লিস্ট করেছে ইভোসি স্পোর্টস এর কাছে, সেক্ষেত্রে একটি কিল যুক্ত হয়ে যাবে। রেড হকস যুক্ত হয়েছে ফাইটে, একটি কিল তাদের দখলে রয়েছে। ওয়াও, এই জায়গাতে আমরা অনেকগুলো টিমকে দেখতে পাচ্ছি, যেটা আই থিঙ্ক বিপজ্জনক। অনেকগুলো টিমের জন্য টিম এএফ কে দেখতে পাচ্ছি একটা কিল নিয়ে তিনজন মেম্বারকে প্রায় হারানোর পথে। শুধুমাত্র লুহান 7 স্টিল বেঁচে রয়েছিল, যাকে ইভোস এলিমিনেট করে দিয়েছে। ইভোসের কাছেও যে মেন পাওয়ার বেশি সেটা বলা যাবে না, বিপদ এখনো কাটেনি ইভোসের। হয়তো আরএসকে যদি মুভ করতে চাইতো এখন ইভোসের কাহিনী অন্যরকম হতে পারতো। হটশটরা এত দূরে নয়, হটশটরাও ধারে কাছে রয়েছে, তারাও তো এন্ট্রি নেয়। ইভোস তাহলে নিজের টিমমেটকে রিভাইভ করার আগেই হয়তো বা একটা ধাক্কার সম্মুখীন হবে। Wow, what a moment! #12 বিদায় নিয়েছে টিম আলফা 34 আরো একটা ধাক্কা টিমের জন্য। এবং এই মুহূর্তে আমরা আমরা ভিশন সিস্টেমকে দেখতে পাচ্ছি। Hello, everybody. খুবই কাছাকাছি রয়েছে টিম, এবং পেছন থেকে সাপোর্টিভ একটা শট। ও জোটাকে ডাউনটা দিয়েছেন কুট্টুসের ম্যাজিক্যাল পারফরম্যান্স ম্যাক্স 7 দিয়ে। কনফার্মেশনের ঠিক এই মুহূর্তে বাকি প্লেয়াররাও বেশ উচ্ছ্বাসিত। সামনে টিমকে ডমিনেট করেন তাই সুযোগ ম্যাচআপ। থমসমের আরো একটি চার্জ। ও মাই গড! অ্যান্ড্রেসের এলিমিনেশন এন্ড টিম বাংলাদেশ RedHawks ব্যাক টু ব্যাক 3টি কিল কনফার্ম করে নিয়েছে নিজেদের খাতায়। বিপদের একটা প্লেসে ল্যান্ডিং করেছিল আরএসকে, যেখানে আমরা ভাবছিলাম নেজাদের কিলটা আমরা ফিটে দেখতে পাচ্ছি। অসাম লেভেলের কিল লুপে নিয়েছেন নেজাদ। ফুল টিম মিলে নিয়ে ফিরেছে 3টা কিল স্টার্টিং এই। ইভোসকো দেখতে পেলাম তার কিল লুপে নিয়েছিল 4টা, মেন হারিয়েছিল 2টো। বাট আই হোপ তারা এখন ফুল টিম নিয়ে সার্ভাইভ করছে। বাট যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, স্টার্টিংটা আরএসকে এই ম্যাচেও ভালো হয়েছে। জাস্ট সার্ভাইভিংটা দরকার। হয়তো ম্যাচটা বোঝার যে হিসাবটা তারা বুঝে নিবে এই এই ম্যাচেই। টিমদের স্ট্র্যাটেজি গুলো ফিল করার চেষ্টা করবে বাকি টিমগুলোর। আর বলতে না বলতে এইদিকে দুটো টিমের ফাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে Moments and back to back চারটি প্লেয়ারের এলিমিনেশন টিম ফাইটালিটি। They are also fully shut down. What is freaking happening? I don't know. Yeah, But এখানে starting মোমেন্টেই দুটো টিম পাশের যাইতো না
কনফার্মেশনটা নিজেদের খাতায় যুক্ত করবেন। এই বলটা বুঝে গেছে গড, তিনি যে ডিস্টেন্সটা বা প্লেসমেন্টটা তার জন্য সেফ নয় কোসেল, তিনিও একেবারেই 4-5টা লক্ষ্য করে নিজের সেফ পজিশনের দিকে দৌড়চ্ছেন। বাট কোসেলকে দেখে যতটুকু মনে হচ্ছেন তাদের মধ্যে এবার সেই ভয়টা কাজ করছে যে না, এই ম্যাচে আর্লি স্টেজ এলিমিনেট তো হওয়া যাবেই না। ইয়েস, এন্ড ফার্স্ট ম্যাচের তুলনায় এই ম্যাচের খেলার স্টাইল, খেলার ধাঁচ ভিন্ন মনে হচ্ছে আমার। প্রত্যেকটা টিমই তাদের ন্যাচারাল খেলাটা খেলা হয়তো প্রচেষ্টায় মগ্ন এই ম্যাচে, হয়তো বা কিল পয়েন্টে নিজের অবস্থান আরো উপরে ওঠার জন্য কিল নেওয়ার জন্য হাঙ্গরি হয়ে উঠেছে, হয়তো এটাও হতে পারে, নয়তো বা খেলার নেচার স্টাইলটা হয়তো এখানে ফলো করছে তারা যেরকম খেলে থাকে সচরাচর। ফ্লুক্সকে দেখতে পাচ্ছি জোনের ভেতর ঢুকে প্রচেষ্টা রয়েছে, সেখানে কোর মেমোরি স্পোর্টের একজন মেম্বার হয়তো একটু দূরে বিচটাকে গেট কিপিং করছে, নয়তো বা একটু দূরে হয়তো রয়েছে অপেক্ষায়। ইয়েস, বিচকেই এই বিচটাকে গেট কিপিং করা হচ্ছিল, ডন রয়েছিল সেখানে। কোর মেমোরি স্পোর্টের সবগুলো মেম্বারকে আমরা এখানে লাইভ দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, ফাইট শুরু হয়ে গেছে। ইনিশিয়েট ফাইটের একেবারে মোমেন্টামে রয়েছি আমরা। ডন এবারও কেন যেন বেশ একাকী। ডনের হাতে রয়েছে প্যারাফল এন্ড আই ডোন্ট থিংক সো একেবারে সামনাসামনি 90 ডিগ্রি দিয়ে এগিয়ে যাবে। এটাই আসলে চমৎকার ব্যাপার আমাদের ইন্টারন্যাশনাল এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে টিমের স্ট্র্যাটেজি, যে আমরা নরমালি কি দেখে থাকি যে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল দিয়ে যখন টিমটা আসলে প্রবেশ করে ফাইট, এটা তাদের জন্য বেশ ভালো একটা প্রেসারের মুহূর্ত। বাট এইবার একেবারে আকাশ পথেই তাদের উপরে চার্জ পেছন থেকে ডনের সারপ্রাইজ, এটারই অপেক্ষায় ছিল কোর মেমোরি বুকে। এন্ড সামনে থাকা আরো একটি প্লেয়ারকে এলিমিনেট করতে সফল হয়েছেন তারা। ফ্লুক্সের জন্য ধাক্কা নয়, বিদায় নিয়েছেন টিমটি। হ্যাশট্যাগ টেইরে another elimination and ফ্লুক্সও এবার ভাবতে বাধ্য হবেন যে কতগুলো পয়েন্ট দুটো ম্যাচ শেষ করে আমরা কালেক্ট করলাম। এটা শুধু ধাক্কা নয়, টিমের জন্য এটা একটা বিশাল বড় সংবাদও বটে। ইয়েস, বিসন সিস্টেমকে দেখতে পাচ্ছি ধারে কাছে রইতে পরিস্পোর্টি মেমোরি, আমি কি বলছি আমি ভুলে ফেলেছি। যাই হোক, আমরা বিসনের সিস্টেমকে দেখতে পাচ্ছি এখানে। একটু আগে দেখলাম তারাই তো গেল ম্যাচে, কিন্তু এত পয়েন্ট লুফে নিতে সক্ষম হয়নি। আই থিঙ্ক তারা এই ম্যাচে এখন স্টিল লাইভ, তারা চাচ্ছে কয়েকটা পয়েন্ট নিতে, খাতায় এই লুফে নিতে। আই হোপ না একটু ফিরে আমরা যাবো যেখানে কিল পয়েন্ট আমরা দেখতে পাবো। ভিপিকে দেখতে পাচ্ছি এইখানে অলরেডি 4টা কিল লুফে নিতে। এইম গড ইভোসকে এই ম্যাচে একটু নড়বড়ে মনে হচ্ছে বলতো, তারা গুছিয়ে উঠতে পারছে না কি করবে। টিম গুছিয়ে একসাথে হওয়ার সুযোগটাও খুবই টাফ ছিল। একটা মেম্বার এখনো স্টিল জোনের বাইরে, 3জন এখনো একত্রিত হতে পারছে না। বিপির সামনেই রয়েছে একটা মেম্বার, পিছনে আরো 2জন মেম্বার। আই হোপ বিপি এর সাথে তারা ফাইটে এঙ্গেজ হবে এখন। অ্যাকচুয়ালি এন্ড আমার মনে হয় যে তারা স্প্লিট হয়ে গেছে, খানিকটা স্প্লিট সিনারিওতে তারা মেইনটেইন করছে নিজেদেরকে। এন্ড আমরা প্রথম থেকে আসলে যাদেরকে নিয়ে একেবারে মেতে ছিলাম, ফ্যালকন, তারাও কিন্তু এবার ফাইটে চালানোর একটা আগ্রহ দেখাবে। শুরু থেকেই 0 কিল নিয়ে এতটা সময় সার্ভাইভ করে এইবার এই যে গ্লোবাল দেখে পয়েন্ট করেছেন, একেবারে শুরুর মুহূর্ত, একেবারে সামনে থাকা প্লেয়ার সাইফার দিকে থ্রোয়েবল, একের পর এক থ্রোয়েবল, 4-5টা বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন সাইফার। নিজেকে কোনোভাবেই হয়তোবা স্টোনের পিছনে সেফ রাখতে পারবেন না, এই থ্রোয়েবলের নিজেকে বের করে নিয়ে আসতেই হবে। আরো একটা থ্রোয়েবল ছিল, প্রথম টেকডাউনটা নিল সেখানে সাইফার, নিউ এন্ড ব্যারোস সাপোর্ট দেখাতে পারেন টিমকে। বাট ইয়াস, ফালকন তাদের অ্যাগ্রেশন যেন থামছেই না। সাইফার M590 সামনে বেঁচে ফেরাটা যতটা সহজ নয়, ঠিক ততটা সহজ হবে না সামনে থাকা ফ্যালকনদের সামনে থেকে বেঁচে ফেরাটা। ব্যাক টু ব্যাক এই চার্জে এইজি গ্লোবালের জন্য এবার বেশ বিশাল বড় একটা ধাক্কা। আরো একবার চার্জ এসে পড়েছে এবার, এবং অন ফায়ারের উপরে প্রেশারটা বেশ কঠিন। বাট এইজি গ্লোবাল, ও ব্যারোস, সাইফার ব্যাক টু ব্যাক টেক ডাউন দ্য লাস্ট প্লেয়ার টিউ। And I don't think so এই মুহূর্তে একা ফ্যালকনদের এগেইনস্টে টিউর পক্ষে এই মোমেন্টামটা বের করা এতটাই ইজি হবে। জাস্ট ফ্যালকনের 2জন মেম্বার 2 সাইড থেকে ডিউকে ধরেছিলেন, সেইখানে ডিউর আসলে করার মতো কোনো জিনিস ছিল বলে আমার মনে হয় না। আই থিঙ্ক নিরুপায় ছিল, ফুল টিমমেটদেরকে হারিয়ে সেখানে করার কিছু নেই। ফরেস্টার তাদেরকে এখনই বিদায় নেওয়া লাগছে। আর যদি আমরা পয়েন্টের হিসাবে একটু তাকাই, ওভারঅল পয়েন্টে ফ্যালকন অলরেডি 30 পয়েন্ট নাম্বার 1 পজিশন অবটেইন করে রয়েছে। সেখানে পেইনের সাথে আরএসকে একটা ফাইট আমরা লক্ষ্য করছি, যেখানে আরএসকে ভালো পজিশন অবটেইন করে রয়েছে। এন্ড কোর মেমোরি স্পোর্ট একজন মেম্বার রয়েছে ও ছাদের উপরে, হয়তো বা থার্ড পার্টি লুপে নেওয়ার চেষ্টা করছে, কিল লুপে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা যে ফাইটে এখন এঙ্গেজ হবো, পেইনের একজনকে গাছকে দেখলাম ডাউন হতে, পিটারকে দেখলাম ডাউন হতে, শুধুমাত্র একজন স্টিল লাইভ। আরএসকে বোধ এখানে আরো কয়েকটা কিল চাইলে লুপে নিতে পারবে। একেবারে মুখোমুখি সামনে থাকা টিমকে সুযোগ দিতে চান না। আরো একটি প্লেয়ার নোরাকে লাস্ট এলিমিনেট করতে পারে টিম আরএইচকের কাছে। ব্যাক টু ব্যাক 4টি কিল যাবে, হোয়াট এ ডমিনেশন। পেইন গেমিং they are fully shut down. Team RedHawks RedHawks back to back জড়াবেন এইবার কোর মেমোরিতে against ফাইকে প্লেটা। বেশ এইচপি লুজ করেছেন, বাট চাপের এই চার্জটা বেশ ভয়ঙ্কর। সাইড দিয়ে প্রবেশ করবেন কোর মেমোরিটা, কম্পাউন্ড ক্যাচ করে খেলছেন তারা। সামনে থাকা প্লেয়ারের দিকে আরো একবার চার্জ, কুলখার অপেক্ষায় ছিলেন ফাইট শেষের। বাট এইবার 9টি কিলে
টিম RH কে টার্মিনেট করার এই চেষ্টাটা ভালো তো লাগছে না অনেকের কাছেই, বাট টিম RH কে দুটো প্ল্যান নিয়ে এই মুহূর্তে সার্ভাইভ করছেন, একের পর এক চার্জ। কোথায় যাবেন কুটুস? কম্পাউন্ডে স্টিল সার্ভাইভ করছেন নেজাদ, লাস্ট টু প্লেয়ার ডাউন হয়ে যাবেন হয়তো বা নেজাদ, বাট স্টিল কুটুসের উপর ভরসা থাকছে পুরো বাংলাদেশ। বাট অ্যাট লাস্ট হ্যাশট্যাগ স্ট্যাবিং নেই, আজকের সেকেন্ড ম্যাচের গল্প সমাপ্তি করতে হলো টিম বাংলাদেশকে আর এইচকে রেডহক্স এই ফুল টিমটাকে। ওয়াও, কোর মেমোরিজ কোরের শুধুমাত্র একজন মেম্বারকে মনে হচ্ছিল যে এই টিমটা এই ফাইটে জড়াবে না, বাট তারপরও সামহাও তারা হচ্ছে কি এঙ্গেজ হয়েছে এবং আরএসকে যেখানে বেঁচে ফেরার চান্স ছিল ফার্স্ট ফাইট থেকে, বাট ওইটা আর সম্ভব হলো না। আরএসকে এই ফাইটে হচ্ছে ধরাশায়ী হয়ে গেছে ফুল টিম সহিত। আরএসকে এই সেকেন্ড ম্যাচ এলিমিনেট হয়ে গেল S7 এ। আই হোপ ইভোসকে দেখতে পাচ্ছি এত ভালো ম্যাচ যাচ্ছে না তাদেরও, অলরেডি একজন 4-3 মেম্বারকে হারিয়েছে, তার মধ্যে একজন মেম্বার স্টিল লাইভ। কোর মেমোরি স্পোর্ট এই ম্যাচের জন্য অনবদ্য একটা খেলা ট্রাই করছে। আই হোপ তারা এলিমিনেট হয়ে গিয়েছে, আই হোপ সো। আই এম আই রাইট অর নট, আই ডোন্ট নো, বাট মনে হচ্ছিল জানি কোর মেমোরি স্পোর্ট এলিমিনেট হয়ে যাচ্ছে, রাইট? ও এলিমিনেট হয়ে গিয়েছে অলমোস্ট। ওয়াও, what a bad it's luck. called karma. জোনের ভেতরে যেই ফাইটটা তারা নিচ্ছিল আরএসকে সাথে, আমার মনে হচ্ছিল কেন এই দুটো টিম এখানে ফাইট নিচ্ছে, তাদের উচিত ছিল জোনের ভেতরে চলে যাওয়ার, বাট দুইটা টিমই নাছোড়বান্দা ছিল। ওই টিমের সাথে ফাইটটা শেষ করেই যাবে, সেটার ফলস্বরূপ দুটো টিমকে এলিমিনেট হওয়া লাগলো। ব্যাড লাক টু দ্যাট। এইবার পাকিস্তানি টিম হট শট বেশ এগিয়ে গেছে, 7টি কিল নিয়ে লং ডিস্টেন্স থেকে চার্জ করছেন একের পর এক বুলেট প্রো এন্ড আই ডোন্ট থিংক তো ফ্যালকন এবার এত সহজে বেঁচে ফিরতে পারবেন। দুপাশে প্রেসার ফেস করছেন, লিমিট কে টেক ডাউনটা দিবেন না অন ফায়ার এন্ড ও এন্ড নাম্বার চার্জার অন ফায়ার। ওকে রোরো দুটো প্লেয়ার পিটার দ্য লাস্ট প্লেয়ার, মাইন্ড ব্লোয়িং পারফরম্যান্স, হট শটস at last বিদায় দিয়েছেন ফ্যালকন প্রথম ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন টিম পুইয়া সিকিউর করা টিম। বাট এইবার লাস্ট টু টিম এন্ড হট শটস ফুল ফর্মে আছে, 4টি প্লেয়ারের এগেইনস্টে খেলবেন বিপি ভার্সেস হট শটস। ট্রেবল তো পাশ থেকেই যাচ্ছে ইলিশনিস ভাই, বাট সিনারিও একেবারে ইকুয়াল। আই থিংক তো হট শটস চাইলে এইবার এশিয়ার কাছে একটি পুইয়া তুলে নিয়ে আসতে পারে। হটশটের দুজন প্লেয়ারকে দেখতে পেলাম অ্যাকশন এবং হচ্ছে গিয়ে তাদের স্নাইপার প্লেয়ার আনাসের পারফরমেন্স এই ম্যাচে দুর্দান্ত। বিপি এর কাছে বর্তমানে কিল পয়েন্ট না থাকলেও তারা ভালো পজিশন অফেন্স করেছে, হায়ার গ্রাউন্ডের অ্যাডভান্টেজ তারা নিচ্ছে, যেখানে আই থিঙ্ক হটশটরাও চাইবে সেইখানে ঢুকে পড়তে একজনকে নকডাউন হতে দেখলাম, যেটা খুবই খারাপ একটা জিনিস। আনাস সাইড থেকে ব্যাকআপ দিচ্ছে, 3জন প্লেয়ার নকডাউন। আমি বলতে নিয়েছিলাম পজিশন ওয়াইজ হটশটে আরেকটু আগে হায়ার গ্রাউন্ডটা হচ্ছে অপশন করা দরকার ছিল, বাট সামহাউ তারা সেই সুযোগটা মিস করেছে। একটা মানে সুযোগ হাতের কাছে ছিল, গোল টু যেটা মিস হলো। রাইট, আমরা দেখতে পাচ্ছি বিপি কে অস্থির, তারা হচ্ছে কি এখন আই থিঙ্ক এক্সাইটেড, তারা ফার্স্ট উইটা কনফার্ম করেছে সেকেন্ড ম্যাচে এসে। Versus Pro, wow, congratulations versus Pro. It's a very enjoyable moment, I guess, and বেশ এনজয় করছেন তারা, উল্লাসে ফেটে পড়েছে। দেখেন ম্যাচ এরকম একটা অসাধারণ বইয়া, বাট যেটার অপেক্ষায় ছিল এশিয়ান অডিয়েন্স, আই গেস এশিয়া থেকে যারা আসলে যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে, হটশটসের কাছে একটা বইয়া তো যাবে ভেবেছিল, বাট ওই যে নিজের স্ট্র্যাটেজি প্রত্যেকটা মোমেন্ট কত ইম্পর্টেন্ট আরো একটা প্রমাণ হয়ে গেল। হটশটস এত চমৎকার রুমে থাকার পর, এত ফর্মে থাকার পরেও মিস করেছেন শেষ মুহূর্তটাকে। ভার্চাস প্রো তারা যথেষ্ট অ্যাগ্রেসিভ ভাবে এগিয়ে গিয়েছে। এন্ড আমি যতটুকু বলছিলাম আসলে ইলিশনিয়াস ভাই যে সিনারিওতে একেবারে ওপেন ফিল্ড কম্পাউন্ড ইকুয়াল সিনারিও, প্রত্যেকে সেম মোমেন্ট ফেস করেছে, এমন নয় যে কারো কাছে এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ ছিল। বাট এতটা চ্যালেঞ্জিং মোমেন্টে এসেও ভার্টাস প্রো তারা জানেন সিনারিও ক্যাচ করতে হবে, লেটস গো ডমিনেট করতে হবে, তারা ডমিনেট করেছেন। এবং এই যে ভার্টাস প্রো এর কাছে এরকম একটা বুইয়া চলে গেছে টিম আমি ভুল না করলে ভার্টাস প্রো থাইল্যান্ড টিম, এক্স্যাক্টলি থাইল্যান্ডে একটি বুইয়া চলে গেছে অলরেডি। সো থাইল্যান্ডের জন্য এটা একটা গর্বের মুহূর্ত, একটা চিয়ার আপ মোমেন্ট। রেডি হয়ে যান অডিয়েন্স, খুব দ্রুত আমরা চলে যাবো হয়তো বা তার ম্যাচ। এবার তার আগে সেকেন্ড ম্যাচের এই মুভিং টার্মগুলোকে একেবারেই হাতছাড়া বা চোখ ফাড়াল করা যাবে না। ওয়াও, হোয়াট আ ম্যাচ! কয়েকটা টিমের আমরা হচ্ছে অনবদ্য পারফরমেন্স দেখেছি ফার্স্ট ম্যাচের তুলনায়। এই ম্যাচে অনেক টিম তাদের ভিন্ন ধাঁচের খেলা দেখিয়েছে। ফ্যালকন যারা হচ্ছে গিয়ে একটু আগে ভালো খেলা খেলেছিল, তারা হচ্ছে গিয়ে এই ম্যাচে আশানুরূপ ফল প্রোভাইড করতে পারেনি। ইভোসকেও আমরা দেখিনি সেরকম ভাবে পারফরমেন্স করতে। ওই স্পোর্টকে দেখেছিলাম অস্থির লেভেলের একটা ফাইট বের করতে, অনেক কিল পয়েন্ট লুফে নিতে, বাট সামহাউ তারাও সার্ভাইভ করতে পারেনি। লাস্টের দিকে এসে হটশট যারা হচ্ছে গিয়ে অ্যাডভান্টেজ ওয়াইজ বাকি টিমগুলো থেকে এগিয়ে ছিল, ভার্টাস প্রো থেকে এগিয়ে ছিল, বাট সামহাউ তারা হচ্ছে গিয়ে হায়ার গ্রাউন্ডটা ছেড়ে হচ্ছে গিয়ে লোয়ার গ্রাউন্ডে স্টে করেছিল, যেটার কারণে ভার্টাস প্রো হচ্ছে গিয়ে সেইখানে হচ্ছে গিয়ে অ্যাডভান্টেজ লুফে নিয়েছে। হায়ার গ্রাউন্ডের থেকে কিল পয়েন্ট গুলা আরামসে নিতে পেরেছে হেডশটের সহিত। আবার এক্স্যাক্টলি, এন্ড ইটস অ্যানাদার বুইয়া। এন্ড আজকের দিনের আমাদের
প্রথম ম্যাচ, সেকেন্ড ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে। আমরা খুব দ্রুত পরবর্তী ম্যাচেও যাব, বাট তার আগে ইলিশনিস ভাই একটা ছোট্ট ব্রেক তো নিতেই হয়। অডিয়েন্স যারা তখন যুক্ত আছেন স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে মাস্ট বি যুক্ত থাকুন আমাদের সাথে। পুরোটা টাইম জুড়ে ভোট করবেন কোন টিমকে আপনার পছন্দ, জানাতে ভুলবেন না, এবং ভোট করবেন আজকের দিন আমাদের সাথে আজকের এই মোমেন্টটা কতটা এনজয়ের সাথে শেষ করলেন। খুব দ্রুত আমরা আবারও ব্যাক আসবো আপনাদের মাঝে একটা ছোট্ট ব্রেক। Stay here, boys and girls, stay here. আই গেস ডিসকর্ড আমাদের কথা শুনতেছে না, something like that. মানে আমাদের আজকে মানে প্রথম দুই ম্যাচে কাস্টিং শেষ, এরপর নতুন আমাদের শেষ। আমরা ফিরে যাচ্ছি। বেস্ট অফ লাক। तुम्हाला जमा नाही दामावड्या तुम्हाला जमा काय I'm sorry to say about the হ্যালো স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ বাসী সবাইকে সুস্বাগতম জানাচ্ছি আজকের স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপের এই মহামঞ্চে এবং আজকের এই মহা উৎসবে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। চলছে আমাদের জন্য এই মুহূর্তে ফিফা স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ, যেখানে